হামজা চৌধুরী কবে বাংলাদেশে আসবেন বা কবে বাংলাদেশের হয়ে খেলবেন এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে হামজা নিজেই সিলেটি ভাষায় জানাচ্ছেন তিনি কবে বাংলাদেশে আসছেন। চলুন আমরা তার মুখ থেকেই জেনে নেই তিনি কবে বাংলাদেশের হয়ে মাঠে নামবেন। তুমি শুনছি যে বাক্কা খান্দার সময় যাইবা বাংলাদেশের ফুটবল টিমের লগে জয়েন করতে जी so Marcho inshallah first game so আমি সব স্কোয়াডের মিট করবো Marcho আর inshallah successfully আমরা সব Wow, did you see how perfect his Bengali was? Thank you so much for that. That was wicked. Hamza fully integrated in Bangladesh, right? yeah definitely. Sorry, all jokes apart, but this is serious. This is obviously your career, your livelihood. You're moving from England to play for Bangladesh. Why was the move sort of calculated? Did you calculate it, or was it sort of a career opportunity that arose? Firstly, it's a big opportunity for me to play on the international level, and thankfully Bangladesh has given me that stage to go and do it. Inshallah, I can be successful with Bangladesh. But for me as well, it's personal for me. I feel my heart bursts with pride reading some of the messages that I receive from all the Bangladeshi fans, and especially for my family. You know, for me to go and represent our country, the country that they grew up in, and to be able to go and show my kids the country that they're from, it fills me with pride, and it's a big part of my life. Oh, that's so sweet. So, are we going to lose you from Leicester, or are you still going to be playing both? Yeah, no, it's international, just international football. So it'll be on whenever the international games are. I think there's 5-6 international breaks. So then. Okay, so we see Hamza Chowdhury here, you know, the high flyer achieved, you know, you're one of the first, or you are the only South Asian heritage player to play in the Premier League. Correct me if I'm wrong. You've reached such heights, but this journey, it mustn't have been easy. What was the trick, or what was, you know, the push that, you know, gave you this from early onwards? I think my family. I had the drive, alhamdulillah, but I think the drive was in me from a young age. But I trained hard. I applied myself properly every day, and then I had the support of my family. So I didn't really feel too much pressure. But like you say, I think from any walk of life, being able to play professional sport at the highest level is unbelievable. And alhamdulillah, I've been lucky, fortunate enough to do it. ভিডিওটি হতে স্পষ্ট হল যে হামজা মার্চ মাসেই অর্থাৎ অতি শীঘ্রই বাংলাদেশে আসতে চলেছেন। সম্ভবত ভারতের বিপক্ষে ম্যাচই হবে তার অভিষেক ম্যাচ। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এইরকম স্পোর্ট রিলেটেড কন্টেন্ট নিয়মিত পেতে আমাদের স্পোর্ট হ্যাভেটস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।